The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the Science Media Cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting, thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Nkukulisaayo nnyo mu kuwummulamu oko program ekyali ya Mighty Drive nze Mumbejja Luwedde Lilian ndino omugenyi wange olunaku olwaliro omukyala Clare Kyarisiima era ng'ono Executive Director oba muyite omutandisi wa Touched Minds Charity Initiative. Kakati we tumalidde essaawa yaffe esoose abadde atusiigire ekifaananyi ku butya idea eno bwe yatandika n'ebyasobodde okuba ng'atuukako mu kutandika kwabwe. Bw'aba ng'asobola okugamba nti akoze surgeries ezisoba mu 10 yategeeza nti awo nno success oba achievements oba goals aba atandise okuba nga azituukako oba aba atandise okuba nga akwata ku bimu ku bibala ate ebiva mu mirimu gy'akola oba ebiva mu buweereza ate bw'akola. So njagala ate nno munnange twongere okudelvinga deeper into the conversation. Bw'otunuulira ensonga eno, I want to believe akozeko research amala obuzibu obusinga buva luddawa ye abaffe bwe tuba nga obuzibu tubutegedde kiki ekyetaaga okuba nga kikolebwa mu bino nno byonna nga tubikola government eyingiriramu wa oba ate ministry y'ebyobulamu eyingiriramu wa ministry ekola ku nsonga z'abaana yo nno munnange eyingiriramu wa oba minister akola ku nsonga z'abaana n'abavubuka mukulu Balaam Barugahala saawa zino ensonga zino aziyingiriramu wa byonna bye tugenda okuba nga twogerako ye abaffe kusoomoozebwa ki abaana bano kwe basanga kw'ossa n'abazadde kubanga bw'otunuulira mu ggwanga lyattu Uganda buli district oba buli region oba buli kyalo ojja kwesanga nti kuliko omwana alina obulemu naye abaana abamu tebafunye mukisa kuba nti bayambibwa ng'obudde bukyali ne weesanga nti bagenza okula ate nga ebintu ebimu tebasobola kubyekolera naye ng'ate singa kino kyakolebwa ng'obudde bukyali nga bwahintinzeeko mu alia submissions oba mu discussion yaffe gye tutandikidde nti ebintu ebimu bisobola okuba nga bitereezebwa singa
bibanga bitegeddwa oba bikoleddwako at an early stage. Awo nno we tutambulidde ensonga twogera ku zikwatagana ku bannaffe abaliko obulemu, baganda baffe, mikwano gyaffe, abantu bano tumanyi n'abazadde abalina abaana bano, naye ate abaffe tubayambye tutya? Era ekirala kye njagala okumanya okuva gyali, bakola ku baana bonna abalina obulemu obw'enjawulo oba balina specific group gye bakolako? So I would love for you to use the comment section, drop in your comments. Nja kubanga ate nzisoma eri omugenyi waffe, oba gwalina ebibuuzo nja kubanga mbiweereza omugenyi waffe tusobole okubanga tuyigira wamu, ate naawe nkutegeeza kalinki kasaasaanye munno ali eyo naye abeeko kyamanyi oba kyayiga, ate okusobola okulaba nti tutereeza eggwanga lyaffe n'ebitundu mwe tuwangaalira. Nkomyewo gy'oli. Tugenza okuwumulamu ng'ogenda tuwa ku zimu ku challenges, naye ne nkuyimirizaamu because I wanted us to first delve into the discussion deep. Tuke ku bimu ku bisoomoozo oba oli awo byosobodde okutuukako, naye nga tetunatuuka waawo. I'd love to find out from you. Yes. Abaana be mukolako be bano abalina obulwadde bwa Nakimu bwokka, abamenyesa amagumba, oba abaana bonna abalina obulemu obw'enjawulo nabo mubakolako? Leon, that is a very good question. I've actually been waiting for that. Touched Minds, Yes. we don't only look at one particular defect. Okay. Tutunuulira correctable ezo ezisobola okutereera, as long as a defect can be correctable. Lwaki nkulembeza nnyo cleft lip and palate? Kubanga ze zikyasinze ng'ate abazadde bazisuuliridde nnyo. Okay. Yes, abazadde bazisuuliridde nnyo. So we look at cleft lip and palate, knocked knees, club foot, hypospadias, hydrocephalus. Waliwo abaana abalina endali. Okimanyi nti endali zitereera? Okay. Yes, girl, zitereerera ddala. Zitereerera ddala. So any defect nga elemesa omwana to interact freely in the society. Waliwo abaana abalina ebitege. Yes. Bayise rickets. Ebitege bitereerera ddala. Okay. Yes. So we are looking at correctable defects. As long as esobola okutereera. You will see us. Oh. So we are not limited. Ne waliwo ezitateeka, kati waliwo omuzadde bambi yankubira essimu. You know, we on social media, they see us. Yankubira essimu n'angamba, Aunt Clare, omwana wange alina akagalo ak'omukaaga. Ako kasobola okuvaawo. Wali yankubira n'angamba omwana wange yazaalibwa ng'alina obugalo 4 obw'okukigere. Kati nawe tugenda kujja the fifth one, a natural one. Like akala tino tugenda kukola ki? Tugenda kukajja. Okay. Waliwo conditions for sure nga they are also beyond us. Sabo bote mbakolako. No, kati oba tulina, we can't do that. Kati oba ina obugalo buna akokutano tugenda kajjawa. Okay. Kati omuzadde ejasaba yeetaaga counseling, you know, empowerment, n'omuzamu kumaanyi, n'omubuulira, n'ogamba omwana wanjawulo. Like n'omuzaamu ebigambo ebikola ki ebimuzaamu amaanyi. Okay. So Touched Minds essira musinga kuliteeka wa ku surgeries wokka oba? Essira Okay. tusinga kuliteeka ku life changing surgeries. Why? Nti omwana waaba ng'alina club foot ne bagitereeza aba agenda kukula ng'alina that self esteem. Okay. Nga teyeetya nga they can freely interact with their colleagues in their communities. Okay. Then we also look at inclusion. Tugenda ku masomero even ne tukola like research nosanga nga kusomero tewali ramps. Nti omwana alina clutches tajja kulinnya bulungi madaala. Naye banga waliwo ramp asokola ki? Okutambula. Ne bw'aba alina akagaali kasobola okwambuka. Thank you. Kaba kasokola ki? So we are looking at life-changing surgeries that are going to make sure that these children can freely interact in their communities, like they are not left out. Okay. Yes. I would say field ogibaddemu okumala akabanga. Era research gwokoze mungi nnyo. But I would love to know embeera eno evudde ku ki? Okuba nti
it's going out of hand, okay, it's escalating. Okay. The numbers are growing day by day. Is it that tetumanyi? Is there something that we're not doing? Tuwuliddeko abagamba nti dogo oba enlighten us. Lilian si dogo. Actually, eyo section kati nkulu nnyo because ebiseera ebisinga it's always lack of awareness and sensitization. Obuzibu bukyasinze okuva. There are communities that you reach nga the parent thinks, we are looking at the myth now. Yes. Nga some parents think that when I give birth to a child with a disability, they're going to bring wealth to the family. Era bwe bazze batugamba. Yes. Bwe tubaddenga tukimanyi. Olina gamba wozaala omwana ng'aliko obulemu. Sente zigenda kutta gwe tulina nawe ogenda ziteeka. Tomwejjaako twamukola ki? Tomwejjaako. Kati n'osanga nga omuzadde aganya okutwala omwana for treatment kubanga ogenda kumuggyako obugagga bwe. That is the truth. Ensonga ziba za byabulamu ze zireeta ebyo si bino bye tulowooza nti dogo. Tezibeera byabulamu nti oba nti dogo. Nti it's a health issue. Yes. Naye just lwakuba nti obwongo oba bwakwata bwaba bwafreezinga. Kati nga ffe ebitongole nga Touched tuba tulina omulimu gwa maanyi. For us, I remember we've ever gone to a community. Yes. We visited this family. Omukyala n'agaana okugyayo omwana we n'amukweka mu nnyumba. Until we called the LC1 chairman. Real story. Mwana wange mumuteekawa. Okay. Yes. Mumutwalawa. So mulimu gwa maanyi, like it's a real hard work to address. So those are the obuzibu buli ku bazadde. Obuzibu buli ku bazadde. Obuzibu businga buli ku bazadde. Naye abazadde abamu baga nti bagenda mu malwaliro ne basanga nti ebikozesebwa tebiriiyo. Oba amalwaliro agasinga tegakola ku nsonga baana baabwe ze balina. Biba bibeerayo naye lwakuba nti abazadde abamu maybe they don't know the right approach, maybe they don't even know the right hospitals. Kati waliwo amalwaliro agamu nga for sure nga they don't have such, they can't correct such surgeries and they start referring them to other health facilities. Okay. Yes, they are there. Kati tosobola kuvaano n'ogenda ekkoso and you don't get the service that you want, as like the real service that you want, as long as it's about correcting those disabilities. So another challenge is financial constraints. Ensonga y'obwavu. Nosanga omuzadde, we are looking at families which even go to sleep on an empty stomach. They can't even afford a meal a day. Most families so affording a 1 meal. Thank you so much. They can't even afford a meal a day. How do you expect this family okufuna, let me say, 3 million, 4 million to correct this defect? Yes. So challenges singa zili lack of awareness and sensitization, financial constraints, myth and taboos surrounding disabilities. So zezisinga eziri awo. So when it comes to poverty, what do you give to these families? Is there a program that you have okuyambako families, you know? That is in the process, in process. But so far as for now, we are looking at making sure that these children access life-changing surgeries so that they can freely interact with others in their communities, like they're not left out. Yeah. Okay. This is something that has to do with mindset. Nti omuzadde bw'abanga mind ye ekutte ekkubo lino, okumukwata okumugya ku kkubo lino ate okumukomyawo ku kkubo lino gwe ly'oyagala. Awo wali obuzibu. How do you go about this? Because si buli muzadde nti alina endowooza efaanaganako. Bwe kiri. Oli bw'abanga alina kye bamugamba nti oba mu famire yaffe mubaddemu omwana ali bw'ati ne bw'ati. So engeri gye tukyusa mindsets z'abazadde bano tubalagirako ku the core examples of the things that have happened. Netubalaga the families that have experienced change. Because I mean, we have the testimonies. Nobalaga the before surgery and the after. Kati atagenda okulaba omwana gundi ate ateredde kigeza n'owanga asobola. Netugezaako n'okuba assuring nti omwana ono bw'otamwangwira n'otamutereeza oli kumukotogera future ye. I'm telling you the truth. Obeera okotogera future ye. How do you identify these kids okumanya nti twetaaga kuyamba mwana ono twetaaga kuyamba mwana oli? Abaana bonna be babaleetedde mubayambye oba mumala kulaba nti embeera yonna eri worse? So this is how we identify these children. First of all, our mission at Touched Minds is to coordinate with community leaders,
medical personnel Yes. to make sure that we address these challenges. So the way we identify, for example, we are going to go to this district. Yes. Tutuukira ku bakulu. We partner with, we work with the district community development officers or the CDOs. So the community leaders babira bamanyi abantu baabwe. Abamanyi nti mu kyalo bwe kiti, mu family bweti, mulimu omwana ali bwati ne bwati. So what we do, we make sure that we partner with these community leaders ne tugenda ku ground oba tuline chairman n'atugamba nti family ya gundi ne gundi mulimu omwana ali bwati ne bwati. So that is how we identify them. But for us as Touched Minds, tesobola kujja buzi ne tuyingira ekyalo ne tutandikira okuyingira families no. We follow the right procedure. Okay. Tugende wa DCDO n'atugamba mu kyalo gundi ne gundi ne tutuukire wa LC. LC one chairman aba amanyi abantu be ne tugendayo n'atuyamba ku identifying these families. Then from there sensitization wetandikira. N'ogamba omuzadde okimanyi nti omwana ono asobola okutereera n'akugamba mbadde sikimanyi. By the way, there are parents who don't know that they don't know that nti abaana basobola okutereera. That is the truth. Really? That is the truth. They are not aware because at Touched Minds we are looking at remote areas, hard to reach areas where there is no information. We are looking at the community. There is no information access. Thank you. We are looking at a community whereby there is no TV. Mzadi agenda kulaba TV. Tasobola ku accessing amawulire. Talina radio. Talina sente zigula mpapula. Kati agenda tegeera atya nti buno obulemu busobola okutereera. Okiraba? So for us we are focusing at the most hard to reach areas, the most remote area where there is no awareness, where there is no information. So that is where we are focusing. Bwekiri. Okay. Kubanga kati olaba Lilian, so kati olaba kati Lilian n'abo mu town ne mu centers tubayamba. Ne kati omwana ajja kuba atudde wali maybe ku restaurant waliwo amawulire alabe nga boogera ku gundi ku ddwaliro bwe liti akitegeereko. Kati look at that parent ali eyo mu kyalo awatali yadde ka radio. So that's why we are focusing on the remote areas, the hard to reach areas. That's why we are focusing there. Okay. Yes. Do you have an initiative okuyambako abaana bano okugenda mu ssomero? Definitely. Kubanga earlier on ohintinze ku bwavu. Ate obwavu bwe bukoona mu nnyumba abaana baba tebagenda kusoma. Program eno abaana bajja accessinga bwe tuba bazadde bajja accessinga batya? So this is the plan that we're having at Touched Minds. It's in the pipeline and it's already going to happen. We are looking at empowering the caregivers, the parents, like can they start up something so that they sustain themselves? And to add an off discussion, nga teri ku mpewo of course. Naye nga mulimu ensonga y'okuba nti abazadde abamu eno ebanga source of income. Ate ekyo that was so shocking. I've experienced this. Twali tutambula ku street ne tusanga omwana nga alina Nakimu bwati ne tugamba omuzadde okimanyi nti ono omwana asobola okutereera. N'agamba tujja kujja. Naye kati ono omuzadde agenda n'alaba omwana wange oba n'amunzijjako. Bwe mbadde nfunira ekyokulya atulawo ku street nga everyday abantu basulamu ekinusu kati bw'omuggyako n'atereera agamba ngenda kulyawa. But in the long run akuddogera mwana ono. That is the truth. Kati ye omwana mulaba as a source of income, yet this child is supposed to have they're supposed to thrive. Kati agenda n'alaba omwana ono oba n'amunzijjako ngenda kulyawo. And these things are happening, Lilian. They are happening in our communities. I've seen first-hand information whereby I was in Kamunge district. I was doing research still. I visited this community. Ne bangamba nti omwana ono maama we buli lunaku amusibira mu nnyumba ng'agenda kukola oba kulima oba kukolezako bantu ngoye amusibira mu nnyumba. Akwata omugwa n'amusibira ku kitanda kubanga amulaba nga burden. Abantu bajja like abantu bajja kulowooza yasiraana. Like the feels as if they are bringing shame to the family. Okiraba ekintu ekyo. So it's a lot of work that we need to work on. When we talk about this issue, we can't shy away from talking about gender-based violence. Awo nyini wenjagala tukwatize because
tetsobola kujogerako ntagera ku gender based violence Bwekiri. ebadde nkulu nnyo mu kuba nti ensonga eno nayo oba oli awo ekula at a certain point but what is your take, or what does the organization do, or does it have a program when it comes to gender-based violence mu kuyamba abantu bano? Yes, in our awareness campaign that we create in these communities, most of the times we emphasize on fathers supporting the caregiver to support their wives. It's a hard topic though, and when you start bringing this topic, batata bajagamba kyomugamba fete tube nenda babeerawo naye ebiseera ebisinga mama bwazaala omwana ng'aliko obulemu ebiseera ebisinga batata badduka batata badduka nosanga tata ng'agamba mukazi gwe waleeta ekisiraani olabika gwalina ekisiraani nosanga nga obutabanguko buli mu maka because of a child who is innocently brought in this world. So in our awareness campaigns we always talk about this. We always tell parents, we always tell the partners, the couples to work together to make sure that the life of this, of this innocent child grows up in a harmonized whatever home. So we always make sure that we stress about it. Yes. Mwina programs ngaba camps or anything? Yes. Oba byakujja kwogera bwogezi now because men tend to be busy most of the times. Bwe tuka ku nsonga ezifaanaganako bwezi tujja kwesanga nti abaami abasinga bali busy. Musobola muti okuba nti abaami bano mubakwasaganya mu communities nga zino because omwami ajja kugamba omukyala kajjenze nyine ebyokukola. Still, I'll go back to the point I talked about. We always emphasize the fathers, abaami. Tuba emphasize gamba ono ye mwana wo. Katonda takola nsobi. Kati bw'otuoberera omwana nani agenda omubeererawo. We always emphasize fathers to be present. We always emphasize that. Obuyambi buno bwemuwa abantu bano mubawa 100% oba n'omuzadde naye aba alinako contribution gy'aba alina okubawo. Kakati Lillian, topic eri ku marginalized, vulnerable. Most of the families we are supporting, they are living in extreme poverty. Most of them. Buli obusembayo. So most of the times we give 100% support. Thank you. We don't, for us as Touched Minds, we don't even want them to get even a single coin. Yes. Okay. Yeah. We don't want the parent to even contribute a single coin. Okay. There are those parents who will be like, okay, Aunt Claire, tugenda kuyambako kino na kino. But for us, we want to give full support from transporting them from their homes up to the health facility. Yeah. Naye otwogera of course ku nsonga y'okuyamba abaana bano tosobola kuleka bya bulamu mabega. Newakola ensonga ya gender based. Some people bagitunuulira okuba nti abakyala bemusiza okuteekako amaanyi bemusiza okuwa awareness but thank God you've cleared it that n'abasajja muba incorporating. Bwetuka ku byobulamu health care mu Uganda ogenda okusanga nti amalwaliro agamu tegalina bikozesebwa oba tegakola ku nsonga ezifaanaganako bweziti. How have you been able okuba nti muyamba abantu abali mu bitundu ebyesudde tugambe ekibuga ekikulu eky'eggwanga oba n'ebibuga ebiriranyeewo mubatikka okuva gye bali okubaleeta eno okufuna obujjanjabi oba mulina engeri gye mukolamu okulaba nti mubatuusaako abasawo mu bitundu gye bali? That is a very good question, Lillian. Actually, most of our beneficiaries bavawala. We've had families from Kanungu. We've had families from Bundibujo. Like those Ezezewala. So we transport them. Remember, we are partnering with Kosu Hospital. So we transport them up to Kosu until they get the full treatment. Era transport oyo mumu mukolako? Yes. Omuzadde ayinako wayina okuteera mu we provide 100%. We provide, Lily. We provide. Mukukola kw'emirimu gyo kitundu kyoba region ki gye wekkaanyiza noga nti eno ina cases mpitirivu nnyo and something needs to be done?
Region gye nsinze okulaba mu cases zino zisinga, that is Busoga region. Busoga region gye nsinze okulaba most of these cases nga ziri at a higher rate. Okay. Yeah. Okusinga era nabo balina baana banno kati ate bwa Nakimu. what I realized in Busoga region, club foot. Yeah. Club foot. Club foot gye nsinze okurealizinga in Busoga region. Okay. So much. Club foot, knocked knees. Ze nsinze okulaba in Busoga region. Yeah. Okay. So era abantu bano era nabo mubayamba. Yes. So in what you're doing, ministry y'ebyobulamu mukolaganye nayo oba mukivuga ku lwammwe oba mukikolanga mmwe? Tetusobola kukikolanga fefeka, tukwatagana nayo because we are into health. So you can't put the Ministry of Health aside when you're dealing with health. You can't. Because when we were registering, we were required a recommendation from the Ministry of Health. Yeah. Oh. Yes. Okay. Okuba nti baba pushing. Definitely. So bano mu partneringa nabo mu ngeri ki? Mukuwa bujjanjabi mukola kutya? Support, like whenever we have campaigns, they are present. Yes, they are present. Even the reports, we always file reports of the works we are doing. Okay. Yes. So they know the works we are doing. Botunulira abaana bano. Abaana abasawo abamu ababa receiving abamu balinamu okutya kyetwaliyise stigma n'abasawo abamu balinamu okutya. Yes. Waliwo stigma eyo. Have you tried working with health workers ku nsonga eno? Because tugamba stigma, we talk about communities. Naye oluusi n'abasawo. Ogenda omusawo n'akulaba oba n'akebera n'agamba ono kati sijja kuddamu mukwatako musindike eno oba muyireze somewhere else. Ekyo kyose kirealizinze okuba nti abasawo balina stigma because this is their area of expertise. They are specialized in this. And for the time we've partnered with, the hospital that we're partnering with, I've not seen them stigmatized like they see a question like, how can this happen? Like, I've not seen that. Okujjako eri cleft gye twa experiencing eyali worse. Eyali real worse, like more shattered. Eyo yatutiisa mu kko naye bagitereeza. Awo katudde ku communities. Stigma eno mugirwanyisa nakimwe nga Touched Minds oba mugikolako mutya? Kati stigma esinga okubeera mu communities yeeno abaana bano babakweka nga bwe nakugambye. Bamala bakweka n'abazadde nga bo bennyini osanga abantu baboogerera oyazaala omwana omulema oyakola bwati. So awareness campaigns zaffe ze tu creating, we always make sure that we emphasize nti abaana bano nabo bantu nga we have to include them in our communities, in the activities. Okimanyi nti ebiseera ebisinga omuntu abaako obulemu like tebamukkiriza ku participating like in discussions or to bring up a point. Nosanga nga yetya nga esteem ye eri wansi. Ngata sayade ku bring out a point. So we make sure that that stigma evaawo, that fear, so that they can all thrive. Okay. So in the awareness campaigns and sensitization, that is what we always emphasize. Okay. Mukulaba okuko bw'otunuulira our national health insurance plans nga baze proposing are they serving abantu bafe abawansi oba zinamu ekibulamu ekyetaaga okuba nga kitereezebwa? Ndowooza kikyabulamuko naddala abantu abawansi, especially remember we are looking at the most hard to reach areas. Zikyabulamuko. So systems zaffe mukulaba okuko ziserving abantu at least abalinako we bali abeesobola? Not really, okay. But the rate differs. Why am I saying this? Especially when these hard to reach areas whereby buno obumotoka obutambula like obugenda nga creating awareness ogenda kwesanga nga ziba zitambula mu communities bajja komako katono mu town nti olwokuba oluguudo lubi okutuuka eri ku kasenta kiyinza obba kalubirizaamu nosanga nga those people who had to reach areas nosanga nga they are kind of left out. So that is why as Touched Minds
we are looking at the hard to reach areas, the most remote areas. Okay. Okimanyi nti oyinza okutuuka mu kitundu ng'oli wala emmotoka dduka ne badduka nga tebagirabanga nako. Yes. Oba ne babalaba nga muze ne bayingira mu nju bonna ne beekuba. Ne baggalawo ne badduka. Yes. Okay. It is happening. So bwe muba nga mukola emirimu gyammwe gino gyonna I would love for someone to know Touched Minds programs ziki zirina, because most of these things byenjogeddeko gambi mubikola. So kati ajja ku Touched Minds programs ki oba oliawo zatunuulira oba zasuubira oba zemugaba? We are looking at counseling, talking to the caregivers. Okay. Then the sensitization part. We developed a community toolkit, a community guide toolkit, until they are going to be using in their communities. Okay. We are also the financial part. The financial part, like buli muzadde. We now skilling program. It is coming. It's still in the process. Yeah, remember, we just made 3 years. We are still in the process. Actually, I thank God that... So some of these things, ideas were zidi? Yes, they're in the pipeline. Yeah, they're in the pipeline. They're just waiting for just one click like this. Musonga zino zonna mu involving the ministry agenda? Labour and social development? Definitely. Because Olaba, when we were registering Touched Minds, that was one of the biggest requirements. Era twagenda ku Ministry of Gender ne tufuna letter to confirm recommendation. You got that recommendation, and even before Ministry of Gender gives you the recommendation, they also first ask for other letters because we are dealing with people's lives, so it is included. Okay. Njagala twogereko ku ba refugees. Mu refugee camps wabaddeya waliyo cases ezifaanaganako bwe. That is true. Nazo muzikolako. Refugees twadde tunabatuukako. Because eggwanga lyattu Uganda bw'otunuulira namba y'aba refugees basoba mu miliyoni ennamba. Naye ng'ate ojja kwesanga nti nabo mu refugee settlements eyo naye waliyo issues zifaanaganako bwe ziti. Amazima go gali nti for the refugee part tetunaba gitandikako. Maybe in the near future there. Yeah, in the near future it will come to pass, but for now we are there. Okay. Yeah. Temunaba kubalowoozaako? Tubalowoozaako naye tetunaba kutandika the implementation. Yes, nenga tubalowoozaako. Okay, with all that we've discussed, what is that one thing that keeps you pushing or that keeps you doing what you're doing? Wow, that's an interesting question. If there's that one thing that keeps us going, waking up every day and showing up, every time that we think of these children who are locked out, locked inside the doors, they are living in stigma, we wake up and work. And every time that I be walking in town and I meet an adult with a disability that would have been corrected at an earlier stage, we have to keep working. Because trust me, at TMCI, we are looking at a disability-free next generation. Is that feasible? Yeah. In a country like Uganda that is still growing? Yes. Where we talk of the health sector, newesanga anti budget weeri naye era sente zikyali ntono. Newesanga anti namba y'abazadde abali mu butamanya naye ekyali nnene. Yes. Kisoboka okutuukibwako? It is possible. Why not? If other countries can do it, why not us? All we need is just to keep pushing on. That is all we need, is to keep doing what we are doing, is to keep focused on the vision. It is very possible. It is very possible. Okay. Twogere ku policies eziriwo ezikwata ku ddembe ly'abaana. Zikola? Zikola naye ezimu zikyali wansi. Nga bwe nayogeddeko nti otuuka amasomero n'osanga nga tewali ramps. The washrooms tewali good, these supportive like items where they can hold on to themselves to eat themselves. Bazikolanga zo zaabano bokka. Yes. So zikyabulamu. Muina advocacy yonna gye mukoze? Yes. Policy change? Yes. We have been moving to schools.
Okay. Yes, I've been moving to schools and emphasizing this. Because watwogera ku nsonga eno tulinawo ba stakeholders bangi nnyo. Ojja kwesanga mulimu abakulembeze, ojja kwesanga mulimu abazadde, mulimu abantu bangi nnyo. Abo bonna muba considering okubateeka on board to be able to address this issue. Tuba considering ddala. N'abakulembeze. Yes. Okay. Our leaders, why not? Because they are the leaders of these communities, we have to include them. Because other factors constant, we are helping out their communities. Obadde okimanyi nti emirimu gya bannakyewa NGOs giyamba kinene nnyo mu government. Yeah, so we have to include them. And even most of the awareness campaigns that we'll be having, they are always present. They are always present. But to someone ajja kulaba nti policies zino weziri. Naye waliwo eddibu, where there is a gap between what the policy says and the practice, or actually the implementation. What's bringing about that? What's bringing about the what? That gap. The gap for the policies and the implementation. Because tuziraba nga bwoga nti weziri nungi naye ate bw'otuuka mu practice oba implementation ojja kwesanga nti wakyaliwo gap nene nnyo. Anti kati obuzibu bwebubeera awasinga Lilian nti policy egenda neekolebwa naye okugiteeka mu nkola n'osanga nga wakyaliwo obuzibu nti abantu abasinga babeera nga bakyali stuck nga their mindset has not yet changed. Nga policy yandibadde ekola nenga implementation egaanye. Okay. Yes. Negaanira ddala. Is it a matter gye tuyinza oga nti there is no political will? I don't oba it's just the coordination yebuzeemu between the agencies? I think it's more about coordination. Yeringa ekyabuzibu. Yeringa ereetera that, you know, that lagging. Okay. Yes. Naye ate let me also pose this question to you nti abantu bagamba nti emirimu gye mukola gyali badde gikolebwa government. Naye omuntu yali yebuuzizza lwaki ate mmwe muli mukola ekintu government kye yalikoze temuli ku crippling other government okuba nti kati at least inawo NGOs ezijja ne zigiyambako in one way or the other? Lily, not really. Tosobola kuleka kukola bulungi nti olwokuba the government is also working. In fact, the government is proud of us that we are doing this work. Because mujiwewulako ku mirimu gy'alina okukola nga government. Yes. So ne tulema okutunuulira government naye ate ffe ne tutunuulira mu ebitongole ebyobwannakyewa ebyesitula ne bigamba nti okay tugenda kuyambako abantu bwe bati ne bwe bati. Nkutegeera. When I was starting, I talked about calling. Some of these works that NGOs are doing, it's more about calling. It is ministry. So if I wake up in the morning and I say we are going to support children who are born and living with correctable defects, yes, and then the government hears about this, they're just going to clap for you. Because it's like I'm trying to do a business. Let me first go like I'm trying to do a business and you say that, you know what, Claire? We're not going to do the business because there's this factory A, B, C, and D, so it cannot. Okay. Instead, they just be clapping for you. Have you looked at reminding the government of what they're supposed to do? Yes. Oba we munaba reminding ate namwe mujja kuggalawo. Tuba tetusobola kuggalawo. Because if government is doing its role, or if the government is doing what they're supposed to do, that means mwe muba temukyalina kyakukola. Not really. Tosobola kumalawo bizibu byansi. Okay. Tosobola. Yes, but every day we keep trying to make sure that bivaawo. Yes. Tulabeko ebitongole ebijja ne idea ey'okuyamba abantu oba ey'okukolera abantu. Newesanga nti ssente zituuse, but the impact is not felt. These NGOs, CBOs, not-for-profit organizations are not felt, and we're not seeing the impact of which we are seeing ebintu byeyongera bweyongezi. Should we send sente zichanolingibwa to something else? Sente muzifuna nga za bintu muzifuna mu kuba nti mugenda yamba abantu naye ne zituuka ate mwe ne muzeyambisa okukola ebyammwe. Now that comes directly to the organizations themselves. Like in the first place, why did you even start? Batandika nga batugenda nti bagenda kuyamba baana Yes. abaliko obulemu oba kuyamba bakyalo oba baana b'obuwala.
kati Lilian abantu abamu batandika nga just babala kyabwe. We need to face reality on a serious note. Other factors constant. Wali olinga yatandika nga yesaga kwefunira mu kiki. Let me use this term to ground biba bilala. Yes, ku ground biba bilala. Touched minds temukola bwe mutyo. Never, because our works are evident. Very evident. Tulabeko abantu abava mu bitongole ebyenjawulo ne bajja mu communities ezo zirimu abantu abateesobola ne bakuba ebifaananyi oba ne bagenda ku masomero ne bakuba ebifaananyi. Ebifaananyi ebyo ne bigenda ne weesanga nti tewali nnyo kyamaanyi kikoleddwa. The impact is not felt. I've also seen that. Of which government naye evuddeyo nayo nebatunuuliza nebateekako amateeka mangi nnyo agalungamya emirimu gyammwe. Yes, I've seen that. Because there's some ogenda ku Facebook or other social platforms. Yes. You find an organization. Nate bwogenda ku website nga twena nga bwogenda ne ku list of NGOs in Uganda. Nga teriyo. Ne ngolaba postinga work. It happens. So would you support the NGO accountability framework? 100%. Twalabako ensonga eyo yaliko ku mukutu I think ogwa X ogwali ogwa Twitter back then. Your accountability and supporting nyo because we are looking at the end result. Are you doing what you say that you are doing or you're doing something else? Okay. In the first place, why did you even start? When I look at National CSO Convention. At Mestel? Yes. Yes, please. Ebitongole ebyenjawulo oba organizations ez'enjawulo zavaine complaining at government ebataddeko olukongolo lunene nnyo. Government ebataddeko embeera y'amaanyi nnyo. And the question is, nga NGOs, are you transparent? Are you open? N'enkola yammwe ey'emirimu. Bwe kiri tuli open. Kubanga we file returns, reports tuziwandiika, we do audits, bogera ne ku social platforms emirimu obeera ogiraba. Even partnering with reputable organizations. It is what shows that you're really doing the work on ground. Okay. Yeah. So government webateekako olukongolo mu nkola y'emirimu gyammwe. Would you agree with what government is doing? Because they also have to keep you in check. The same way you keep them in check. Nze mba tukirinaako obuzibu. Because I mean, if you're doing what you're supposed to do, then what is wrong with you giving accountability? What do you lose? Like seriously. Government twakola kino na kino. Atugamba mutula mu boardroom esinga kweringa n'amatala gaaka ne muteesa bye muteesezza ne muwandiika report ne mugisindikira fanda nenga mune ku ground tewali kikoleddwa. Nga bwe nkugambye. The Bible egamba nti abaana ba Mukama babira ne Sitaani akola ki? Batambula babiri. Naye abeera batayagala birungi. So those things are also happening. But for us, we are looking at doing the right work. And that is what should be the fuel that keeps you going. Okay. Okay. Tunatera okubanga tuwunzika tulina eddakiika ntono nnyo. It's okay. Naye I would love for you okwongera okutangaaza omulabi wange akulaba. Touched Minds kati musangibwa luddawa. Era yagadde okubanga ayambibwako oba akwatibwako. Mukwata ku baavu bokka oba mupima nega nti ono alabika embeera ye mwali yeesobola. Ekyamazima Lilian sigenda kulimba. Tukwatira ku muntu nga teyeesobola bulungi. Let me give you an example. Yeesobola mu mupima mutya? Anti kati nkujjira. Lilian, omuzadde abeere muyenga. Nze kubanga ndi muyenga naye nga ndi mwavu. Nkujjira omuzadde abeere muyenga, asula mu apartment, avuga Range Rover, alina omwana eriko cleft lip, asobola okulemerwa okufuna treatment. Let's be honest. Omanyi obwavu buno bulimu emitendera. Kubanga si kiwatu wali omuzadde. Obwavu obwa middle class. Bono obwavu nga balinako kale balinawo emmotoka naye nga oba kale nga balinawo piki. We are looking at the parent who is in extreme poverty. Ongambe obwavu tubupimirako ki? When we look at hard to reach areas, yes. When you look at remote areas, is Kololo in a remote area? Being honest. Omanyiga kati nga bwolaba muyenga. Kati kankwe example ya muyenga cause I know that place. Nti muyenga mulimu muyenga omugagga. Mulimu muyenga ono wa wansi wano. Era buli kitundu kibako
wagulu na wansi. Waliwo abagagga But the rate differs. If in Muyenga there is party y'abagagga, ey'omugagga n'ey'omwavu, out of 100%, ey'omwavu ayinza okubeera nga eri at least nga ku 10%, nenga the 90 is for the good. Yeah. But not like when you go to the district area you want say nyo. No lugudo nemotoka nga tesobola kuyitayo. For us that's where we are looking at. But still sigenda kwa in the community where I stay. Nga waliwo omwana nga yetaaga obuyambi. Mbate neme tuleme kumuyamba. Mbolo kuba we are focusing on the hard to reach areas. No. Yes. Bwe kiba kyetaagisa nga omuntu ali wano mu central abasobola okuweebwa obuyambi. We have done that. Okay. We have done that. But like I've said, the main focus is on the hard to reach areas, the rural, remote, hard to reach areas. But still, even here, even other places, we do support. Yeah. Okay. Yeah. So, office ziliwa? We are in Kulambiro, Katabazi Road. Yeah. Omuntu jasobola okubasanga. Then the numbers are z'essimu 0751 92 0751 92 12 01. Okay. Have you considered partnering with other organizations eziri mu kuyamba abaana, because tuna ebitongole bingi nnyo ebiyamba abaana ku mitendera egy'enjawulo? That is a very good question, and I was coming to that. At Touched Minds, we are looking at mostly partnering with health facilities. Because when you look at the work we are doing, we are looking at life-changing surgeries. So we are looking at partnering mostly with health facilities and other organizations in line with what we are doing. Nga bakola ku nsonga z'abaana abaliko obulemu? Yes. Okay. Because muso okugatagata amagezi nobako ky'omuyigako nono abako kyakuyigako. We cannot work alone. Tulina bannaffe abeeru mu luzungu bayita ba albinos. Do you also help abantu abalinga abo? Tusobola okubayamba as long as nga balina defects eziri correctable. Remember, our focus is on supporting children who are born or living with correctable disabilities. Kati oli bwabanga albino nga ina defect ngeli correctable, why not? We correct it. Yes, we do correct it. Okay. Yeah. Tutolesa ku kaseera wetwagalira okuwulira solutions. Okulaba nti ensonga eno erinnyibwa ku nfeete. Because ekifaananyi kyotusigidde tulaze nti oyagala tubeere mu ggwanga nga tewakyaliwo mwana yenna azaalibwa. Yes, nga tewakyaliwo mwana alina obulemu. What is it that we need to do? As katutandikire ku bazadde, tugende ku communities, olweno tukwate ku government, because teri wala nnyo ku nsonga eno. Bwe kiri, first of all, awareness is key. Awareness eno mugikola mutya? Awareness eno tugikola bwe tuti. Tugenda kuba no tugende mu district A. We partner with community leaders and all those in line with what we are doing. Thank you so much. Tugende ku radio stations. Tuogere. Nga bwe tuli wano, even here we are already creating awareness, by the way. Yes. Tugende ku ma TV. Tuogere. Then tutekewo that campaign like oba like nga ku church, oba wa chairman. Tuteke ebizindalo tuyite abantu bajje. Mubatuuliza ddala mu nkiiko? Yes, why not? Okay. Yes, tubayita ne batuulaawo nga tulina n'abakulu abalala ab'ebyobulamu, the leaders. Then we talk about these issues. Ne tubagamba bw'ozaala omwana ng'aliko obulemu tekitegeeza nti ali cast. Ensi yetekomaawo. There is life beyond that. Okay. Okay. Yeah, we do that. Okay. So solutions chendala zoyinza otuwango jeka awareness. Solution endala is abazadde bano okubagamba basobole okukwatagana ne families endala. What am I trying to mean? Yeah. I mean maybe I'm in village A, there is village B. These parents can always, work together to see how they can also kwekolamu omulimu nga bo.
and also starting up self-sustaining activities, those income-generating activities, that they can always sustain themselves. Tuina katenteekateeka oba government programs ez'enjawulo, tuina PDM. Okay. Yes, they can make use of those. Okay. Yeah. Any other? Yeah, that is mostly awareness and sensitization. Ky'oba omanye ekizibu osobola okukifunira solution. Do these cut across with communities as well? Definitely. Yeah. So solutions kizoyinza okuwa government. Solution nsobola okuwa government kuba kubiriza omulanga. But twegatteko ngaffe ebitongole bya NGOs. Whenever we have those campaigns, they show up more. Whenever we are renewing these permits and what, baleme kutukalubiriza kubanga elusi bibeera bizibu. Okay. Baleme tukalubiriza, because I mean, we are doing the work. The results are very evident. You understand? So that is what I would wish the government to support, even in finances. When we are paying bills for these surgeries, they can chip in. They can chip in, or they can actually make some of these surgeries free. Especially mu malwaliro ageeyo nti omuntu talina kuva ebundi bujo nti ajja wano, nti omuntu talina kuva eri ajja wano. They can really make sure that in those health facilities there are surgeons, there are health workers who can make sure that these works can be done. They can actually fully subsidize them or partially. Kwa kati wali omuzadde ayagala omwana ateerera atuse ku ddwaliro amugambye bukadde 10. Talina na kyakulya yasoze nje ate omugamba bukadde 10. Yeah. Okiraba. So government singa at least some of these, surgeries. Bazi offering ira ddala. When you look at it. Okusinziira nga bw'onnyonnyodde kuva show gye yatandikidde okutuuka wano, kindaze nti reception ebadde ennungi. Haven't you got any challenges where parents baganya okubawa abaana oba baganya okuaccessinga abaana bano? Nnyo tubirabyeko. Ne mukola mutya? Kati I remember 2 years ago, when social platform people see us, kati waliwo one of the people that know the works we are doing, yankubira esimu nangamba Claire, I was traveling to Jinja, we passed Namawojolo, tusanze wano mwana nga alina club foot, ne mbagamba ku mirimu gye mukola ne mujjako essimu ye. Kati omukyalo nankubira nampa ennamba y'oyo omuzadde. Bwe mukubira ne mugamba kyetukwa, ne mugamba okimanyi omwana asobola otya, nagamba mbadde sikimanyi. Munanga malo tuwe namba ne tukubira omuzadde ne tuwogera naye nagamba jamu tuwa. Ate tuddamu omukubira the next day yerabira okujjako essimu. Kati ate nze essimu nenjirekako. Kati essimu gyali ampadde maama w'omwana ye yali talina ssimu. Kati bampa ennamba ya neighbor we. Kati okubira gwesobola okuyitiramu. Kati essimu mba neyadde okugijja kumpuli omukyala nga agambako twakamala. Akaana ke nakamala tekajja kutambula. So, omulimu tulina munene. Now the spiritual part comes in. We need to pray for our beneficiaries. The world is so bitter. Omukyala agamba bulungi ako twakamala, mwana oyo namumala tagenda kutambula. Okay. We've been to communities, you visit this family, n'ogamba omuzadde okimanyi nti omwana asobola okuteereragana amagulu ageekoona bwe gati gasobola okuteerera. N'agamba ye ngenda muleeta n'abalemesa. Kyama nasooka n'abiyingiramu. Era mali nakubuuza nti kati ne mumulekaawo oba involvinga police. Nanti kati olaba abakulembeze ku kitundu. Olaba Lilian. Omuzadde bwa denying right to health ey'omwana abeera ali mu kutta future ye. So we involve the police. Ebeera nga child abuse actually. Kuba kati the help is there. Omwana agenda kuteera ate gogamba omwana tugenda mutwala. Nandi tulabyeko abazadde abaga nti ono omwana wange nze namwezaalira. Yes, omwana gwa mweza ne omwana wa community. Takoma kugwe. Takoma kugwe. Mu kukola emirimu gyammwe gino, do you do follow-ups? We do follow-up. We have the post-surgery visits. Wakati olaba, kati ng'abaana abasinga aba cleft lip, wabeerawo cleft lip and palate. Palate yebeera munda. Kati palate nti ebeere connecting from the nose and the mouth there. Kati omwana ono waba ahiringa bw'aba alya kimukosamuko. So we want to see how are they responding to the medication.
we do the post surgery visits. Okay. Tuzikolerera ddala. Netugenda then even abazadde okubazaamu amaanyi. Kati waliwo abaana abamu nga bamaze ofuna surgery nga okulya kumukalubiza ng'emmere emu tasobola kugirya. Yeah. So netubeera nga tu advising abaana abazadde. Yes, abeera wakusotera. So netubeera nga tu advising abaana abazadde nti omwana muliise bwoti, omwana kola bwoti ne bwoti. Okay. Yes. In doing all this work, what has been your biggest challenge? I think let's start with a lesson. What has been your biggest lesson? Wow, that is deep now. We had to go deeper. Wow. My biggest challenge, or our biggest challenge as Touched Minds that we have seen is finances. Sigenda kulimba. Temukozeko charity drives. We have done the charity drives. We have done them. Okubasondera. We have done them. Okay. Charity, byakwekaza, but we need money. Even you need money. Yes. Yes. Money runs the world. Other factors constant. Kubanga yali nteekateeka ki gye bateeka eyo yali the course walk. The course walk yaliwo last month. Okay. Yaliwo last month. So twali tutambula. Remember I told you we are partners with Coursewe. We contributed to this work. They were making awareness, and the funds that were coming from that course walk, yes, we are going to support on the surgeries. Ng'omwana oyo gwe batteeredde. Thank you so much. Omwana kati asobola okutambula bulungi. Okay. Ekyaba ekintu ekyo. Yeah, so the biggest challenge amazima gali nti finances, financial constraints. Ate kati ne badonors obwanga babutunuuliza nsonga za climate. Yes. Abo bazitunuuliza, but we have to still keep moving. We can use our communities to support the works we are doing. Okay. Yes. So what has been your biggest lesson? In what way? From 2015 to 2020 when the idea popped back again in your mind, to 2022 when you officially started Touched Minds. Up to now. Bomboza biggest lesson in what format? Because lessons are many. Like in which line exactly do you want the lesson? In the line of the work you're doing right now. Wow. The biggest lesson has been that until every child is safe, until every child receives a life-changing surgeries, we have done nothing. We have done nothing. And another biggest lesson is that there are children out there who are living in stigma. They are hidden away. They can't really interact with others in their communities. They can't even interact with their siblings. They cannot. Did I tell you a story? I remember like a story. We had gone to Kamwinje district. I visited this family after doing the data collection. This boy was putting on a dress. He's a boy, but he was putting on a dress. So I asked the mother, why is he putting on a dress? Kati ogenda mubikula yalina n'okutinisiga amagulu gali bwe gati. Bamwambaza ekiteteeyo okugakweka. Yes. Okay. Bamwambaza akateteeyo okukola ki? Okwekagana amagulu agali ki? Agalina okuti. Nomanyi kye yaŋŋamba. Yaŋŋamba mbu yali ava cruise nga alina akadomola k'amazzi ente n'emukoona. That is why the legs are like that. Nechikoma tebamutwala kufuna bujjanjabi anything. Just like that. Just like that, Lillian. Oh, okay. We have like 2 minutes. May I in those 2 minutes? Before you give us your closing remarks, what is that one thing you enjoy doing in your free time? Wow. In my free time? Yes, in your free time toli mukuyamba baana, toli mukola kintu kyekyo nga tekikwatagana na mirimu gyo. Manange. I would say it's like a hobby or something. I don't know if it's a hobby or what. I love cleaning the home, like nze situla. Obako kyolongosa Man, I love cleaning. Njagala nnyo okutegeka. My other fourth name is cleanliness and hygiene. Nze mbeera ntegeka. I'm someone who's going to lay the bed nemene gituulako. Oh, I relate. I'm someone who's going to organize the chairs nemeno zituulamu. Nti nkuuse essefuliya zange naye njagala zibe nga zinyirira nga tezitugadde ate nga sizifumbyemu naye nga ndidde. I love organizing. I love putting things in order. Okay. When I be in a disorganized environment, chintabula. My sister knows me that whenever I go to visit her,
when I reach like this ntandika lwaki tekiteredde nakudizaawo mulayini nti nze muna ebikolebwa tebijja kukola wange. Yes, but she likes the fact that whenever I come abakozi bonna mbagamba jangu kutwano tereza no kula that's what I love doing most my free time. I love watching TV. Zeni TV tulituti. I love watching TV so much. Kulo bulungi bwa sheno sijja babulira byange naye obubaka bw'obusiibula. Obulaka bwange obusiibula. First of all, I want to thank you. Banange mpozi n'abantu mbategeeze mbu it is Digital TV. Abasinga bagita simanyi digital wati digital talk like they have different names. I want to mbategeeze that it is Digital TV. So I want to thank Digital TV for having hosted me. I've always looked forward to such a day, you know, to talk about, to tell our story, to talk about the works we are doing. Okay. Pozi nakatalekeka. Tuyambe nnyo abaana baliko obulemu. Okay. Tuyambe nnyo abaana baliko obulemu. Abazadde temukotegera baana. Bwe tujja mu byalo byammwe ne twagamba nti omwana condition bweti ne bwete esobola okutereera. Togaana. Wakati bwe bw'ogaana bw'oti oli mu kutta future y'omwana ono. Singa wali gwe ne bakutogera, how would you feel? Then I call upon the government to support our work. But to supporting some of these surgeries, at least they make them free banange. Yes. Wakati singa zibeera fully subsidized. Bano bantu batukuze nga bali ki? Nga bali bulungi. Okay. Yeah, so that is it. Clare for Children, that is my hashtag name. Clare for Children. I love children so much, and anything that concerns children, I'll always show up. Wow. Yes. Social media platforms is Facebook, we use Touched Minds Charity Initiative. Okay. LinkedIn, the same. Do you have a website? Yeah, definitely. www.touchedminds.org. Okay. Email info@touchedminds.org. Yeah, so those are our social platforms. Okay. Thank you so much, Chala Clare, for joining us this morning. Okuongera okumanya ensonga ezikwatagana ku bannaffe oba baganda baffe abaliko obulemu. It has been a fruitful discussion tugedde ku nsonga nnyingi nnyo. Ensonga gy'asinze okuteekako essira ya obutamanya bungi nnyo, naye ate mwenga abazadde interest yourself n'okulaba nti mufuna information buti abaana bano bwe basobola okubeera nga bayambibwa. Bwe baba nga ate obuyambi buzze mu kitundu kyo munaye mwana tomukotogera. Bw'omukotogera siga nti ojja kubeera naye lubeerera. Naye ate muwe obulamu obw'omu maaso bwali yeyagaliramu naga nti muzadde wange at least ku kyendi saawa zino ettoffaali lyali ddene lyeyateekako. Then eri abasajja abaana bano bazaalibwa abazadde babiri. Nsaba nammwe mubeere present. Abaana bafiiringa entoke, my parents have done their best. Oluusi kiganye buganyi naye at least balina ettoffaali lye bataddewo. So mu mboozi eno oba mu discussion eno oba mu conversation eno gye tubadde nayo olunaku olwaleero, government is key. Era nga tukubira omulanga guno eri ministry ey'ebyobulamu, tukubira omulanga eri ministry ya gender, labour and social development okulaba nti ensonga z'abaana zino ate zikwatibwako nnyo. Minisita akola ku nsonga z'abaana Balaam Bagahara. Ensonga zino zikwatako nnyo. Bwe kituuka ku baana abaliko obulemu, nabo baagala essanyu ery'okusanyuka ne baana bannaabwe, ery'okwogerezeganya ne baana bannaabwe nga tebakwekeddwa. So I would implore for the communities tukendeeze stigma eri abaana bano. Obulema si bulwadde, wabula ate obulema buno busobola okubanga bujjanjabibwa. Thank you so much for joining us this morning. Zisobodde kubanga mpita mu comments, but thank you so much for watching. Abasinga mbadde mwebaza njagala okulaba nga ate nsiibulira on to the entire team. Thank you so much. Have yourselves a wonderful day. Good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.